সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি আমির আবারও ফিরে আসছি আমাদের শো AamraKoJoনের পরামর্শতে এবং এটি চতুর্থ এপিসোড। আজকে আমরা একটু ভিন্ন টাইপের শোটি করব এবং এটা আমাদের যে এক্সপেরিয়েন্সগুলো হয়েছে আমাদের মিউজিক ভিডিও অথবা শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে অথবা ভিডিও এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। আমাদের গেস্ট এবারও প্রতিবারের মতো আছেন ইমানিকে, AKJ.Productionের ফাউন্ডার। চলুন আমরা কথা বলি ইমানিকের সঙ্গে। ইমানিকে কেমন আছেন? I'm doing well. তো আমরা আজকে একটু ডিফারেন্টভাবে শোটা করছি এবং আমাদের AKJ.Production এবং AKJ.Productionের কম্বাইন আমরা যেসব মিউজিক ভিডিও বলেন, যেসব শর্ট ফিল্ম বলেন অথবা ডকুমেন্টারি করেছি সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। তো আমার আপনার সাথে কোলাবরেট করার ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও ছিল কখনো যদি যায় দূরে, এবং সেটা ছিল 2013 আই বিলিভ। সেই মিউজিক ভিডিওর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কিছু বলুন। Well, I mean, it was a 3-day shoot. We expected 3-day shoot, but we didn't expect to shoot specific scenes at specific locations. It switched, it's changed. So, for example, one of the major obstacles we had initially was we had booked or reserved a doctor space for one of the doctor scenes, and for somewhat reason the doctor was not available, or they probably didn't keep up their word or whatever. They weren't there, whatever to say. So we went there to shoot. We had our actress and everyone there, but it was closed. So we weren't able to shoot there. So we did. We had a change of plan. You spoke to your one of your relatives, I believe, and managed another place. That was one of the things that we had to go through. The plan B. We had to do plan B. Sometimes plan A didn't work. So that was one of the thing. And certain scenes we wanted to shoot in Brooklyn, but we ended up shooting those specific scenes in Philadelphia instead. So that was another difference. So that means changes. You have to adapt to the changes. We adapted to the changes for the music video. ধন্যবাদ। তো দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম আমার ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও কখনো যদি যায় দূরে সেটা নিয়ে, এবং এখানে আসলে এটা আমার ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও এবং এটা ছিল বলতে গেলে নো বাজেট। এটা আমরা এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোম্পানি এনিওয়ে। সো কিছু জিনিস আমরা ব্রুকলিনে শ্যুট করার কথা ছিল, বাট আমরা ডিফারেন্ট একটা স্টেটে বা নিউ ইয়র্কে শ্যুট করার কথা ছিল, বাট আমরা ডিফারেন্ট স্টেটে গিয়ে শ্যুট করেছি। অ্যান্ড ইট ওয়াজ এ প্রিটি গুড এক্সপেরিয়েন্স যদি থিঙ্ক করি, যদিও একটু মানে এক্সপেকটেশনের বাইরে কিছু করতে হয়েছে। যেমন ডাক্তার প্লেসের কথা বললেন, আসলে এটা একটা মিসকমিউনিকেশন। ডাক্তার আসলে বুঝে নেই যে আমরা ওই টাইমে যাওয়ার কথা। I don't know what happened, but gratefully আরেকটা ডাক্তারের লোকেশন আমরা পেয়েছি এবং it was pretty good setup. সেটা নিয়ে কি বলবেন আপনি, সেটআপটা নিয়ে? Yeah, the setup was very good. I mean, I really liked the way the location was, and it was flexible. We did some creative stuff with the shooting style based on the setting we had. It was a nice setting. We had the bed and everything that was perfect for the way we pictured it. Maybe the first location wasn't that good actually. Yeah, probably. Yeah, so it would turn sometimes. Plan B's. Plan B sometimes work out better. So you never know. Never neglect that. Yeah, that's true. তো আরেকটা এরপরে আমরা যে ভিডিওটি করেছি সম্ভবত এডের মিউজিক ভিডিও। এড? Oh, Ed's music video. Yes, আপনার প্রোডাকশন থেকে রিলিজ হয়েছে। সো সেটা নিয়ে কিছু শেয়ার করুন। সেটা আমার মিউজিক ভিডিও ছিল মোস্টলি আমরা অডিয়েন্স ফোকাস করেছি বাংলাদেশিদের নিয়ে। এর মিউজিক ভিডিওর অডিয়েন্স কারা ছিল এবং সেটা নিয়ে কিছু বলুন। Well, I mean, Ed's music video was unorthodox stylistically, and we didn't get to really shoot the way we wanted to shoot, obviously, because most of the videos that we envision in our head, you cannot always do that based on budget, time, whatever. But we did it somewhat close to what we envisioned. Getting the model and everything, getting the costuming, thinking everything was there. But certain parts didn't work out. They wanted to work out in real life, so we had to compromise location and setting wise. But the location I want to shoot, he got that location. I shoot there all the time. And it's a different style. It's more like it's a mix of rock, pop and reggae kind of thing. So it was more like an American audience, more of I would say anybody that enjoys that type of music, more of an independent, but yet had a good mix to it. Thank you.
এরপরে আমরা মিউজিক ভিডিও যদি কন্টিনিউ করি, আমরা শ্যুট করেছিলাম কাজী শুভ ভাইয়ের কথা দিলাম মিউজিক ভিডিওটা, সেটা AKJ প্রোডাকশন থেকে রিলিজ করা, অনেকে হয়তো জানেন না। সেটা শ্যুট করেছিলাম আমরা তাও সামারে, এবং সেটা লোকেশন ছিল ব্রুকলিনে। আমরা ব্রুকলিনের শুধু একটি জায়গায় না, আমরা মাল্টিপল লোকেশনে শ্যুট করার চেষ্টা করেছি, এবং ভিডিও ভালোই এসেছে আমাদের এক্সপেকটেশন অনুযায়ী। কিছু কিছু জায়গা আমরা শ্যুট করতে পারিনি, কারণ তার ইমিডিয়েট আগে স্যান্ডি হারিকেন যেটা হলো নিউ ইয়র্কে, এবং কোনি আইল্যান্ড একটা লোকেশন ছিল, আমরা ওখানে বোর্ড ওয়ার্কে শ্যুট করতে পারিনি, কারণ ওটা রিপেয়ার চলতেছিল। সেই মিউজিক ভিডিও নিয়ে আপনার এক্সপিরিয়েন্স কি ছিল, এবং সেটা নিয়ে কিছু বলুন আমাদেরকে। It was a very hot day and we all got burned. That was a good experience for both of us. You got burned more than I did. Yeah, that's true. We have pictures of it. I think you guys saw the pictures. I don't know. Yeah. It didn't make any sense though. Yeah. It was a very hot day. Yeah, and Kazushiba wanted to drink hot tea. I mean, there's a reason behind it, but so I mean, he was a good sport. He was going along with what he wanted to do. He knows the type of work we do and the level of work and what budget we're working with. Yeah, he was cooperative. It was very nice about that. I liked the fact that he was being like that. He wasn't being a diva or anything like that. High standards, you know. He knows that we're going by our standards, you know. But you know, like as far as the video wise, it came out good. I liked the way the video came out. We could have done more if budget allowed. If there was a budget. So yeah, sometimes you have to think about those things. You cannot expect certain things with no budget. You know what I mean? Yeah, that's true. Yeah. So yeah, Amra, it actually it wasn't shot in 1 day or 2 days. Yeah. It took এটা অনেক সময় লেগেছে, এবং এটা 2 পার্টে আমরা শুট করেছি। Yeah. কাজী শুভ পার্ট একটা, এবং মেল মডেলের পার্ট ছিল ডিফারেন্ট, অন্য আরো অনেক পরে করেছিলাম আমরা। তো মজার বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে কাজী শুভ পার্টটা আমরা সামারে শুট করেছি, এবং মডেলের পার্টগুলো আমরা উইন্টারে শুট করেছি। তো সেটার তফাৎ কি? আরেকটা জিনিস আমি তার আগে বলিনি, আই গট মোর বার্ন, এবং সেটার রিজন ছিল আমি সানগ্লাস পরেছিলাম, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছিল সবকিছু নর্মাল, ইট ওয়াজন্ট দ্যাট ব্রাইট বিকজ অফ দ্য সানগ্লাস, কিন্তু পরে মানে শুটিং শেষে সানগ্লাস খুলে দেখলাম যে এই পার্টটা সাদা। You were like a lobster, you didn't know what was going on. এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে। Frog in a hot bowl, তো আমরা যেটা কন্টিনিউ করছিলাম, আমাদের উইন্টার এবং সামারের বিষয়টা আপনার মানে এক্সপিরিয়েন্স কি ছিল? Well, I mean, a lot of productions, shoot in winter time and they make it look like it's summer. I mean, we wear summer clothes, but it's cold outside. In the video we look very good, we're fine, everything, like as if the temperature is like, temperature is like 90 something. But temperature was way below that. Temperature was like 40 degrees, something like that, 45. I think a little lower than that. Fahrenheit, 40 degree Fahrenheit. So it was cold, but we acted, our model acted as if it was summer, because we had to make an equivalence to the performance part of Kazushibo's. So yeah. All right, so এই ফার্স্ট 3টা ভিডিও আপনি ডাইরেক্ট করেছিলেন, তো ডাইরেকশন নিয়ে আপনার অনুভূতি কি ছিল বা এক্সপেরিয়েন্স কি ছিল? Well, the thing about from the first music video to the third music video, like এটার কি আপনার কোনো ইনক্রিজ ইন স্কিল অথবা কিছু হয়েছিল নাকি? Well, I mean, experience comes in handy when it comes to directing, because every situation is different. You have to know how to tackle those situations. No music videos, every shop music video shop same by direct kora jabe na. That's a fact. So I mean, you can take ideas from different music video, different themes that you have done before, and you could add it into another music video. But actors directing Kazushibo, directing Ed, it's a different story. Ed has background in acting. He's part of the union. He's an actor as well, but he is also a musician. So giving directions to him is much easier than giving directions to somebody who doesn't have acting background, but they mostly perform straight ahead into the camera. It's television. That's a different thing. So giving directions to two different individuals is different. You have to tackle that differently. Sometimes you gotta let it go and let them do their thing. Just capture the moment. থ্যাংক ইউ। এরপর আমরা আসি আমাদের শর্ট ফিল্ম নিয়ে, আমাদের যে শর্ট ফিল্ম প্রজেক্টগুলো হয়েছে। তো রিসেন্ট একটা শর্ট ফিল্ম আমরা যেটা শ্যুট করেছি সেটা হচ্ছে যে ডিস্টেন্স এবং দূরত্ব, এটা একটা ফ্রেন্ডশিপ নিয়ে। এটা ব্রিফ ডিসক্রিপশন যদি আপনাদেরকে দিতে যাই, দুইটা ফ্রেন্ডশিপের মধ্যে একটা ছোটোখাটো ঝামেলা হয়ে এন্ডিংয়ে সেটার কনক্লুশন কি, আপনারা যদি আমাদের শর্ট ফিল্মটা দেখেন বুঝবেন। সেটা নিয়ে আমাদের অনেক এক্সপিরিয়েন্স আছে। I just forgot which short film we're talking about. It was The Distance. Okay, Distance. Then there was also
সারপ্রাইজাল Oh, surprise. Yeah, I thought it was আমরা ডিসকাস নিয়ে কথা oh, বলছি okay, okay. ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক দেন আপনার ডিওপির কাজগুলো আমরা Yeah. তাও 2 দিনে শুট করেছি Yeah. না 3 দিন No, Yeah. 3 days for distance. 3 days হ্যাঁ 3 দিন এবং লোকেশন ছিল প্রায় কাছাকাছি যেমন আমাদের ক্যাস্ট ছিল 3 জন নাকি 3 to 4 well characters wise মেইনলি ছিল 3 জন characters 3 এবং স্টোরিটা ছিল বেসড অন ট্রু ইভেন্টস এবং সেটা কালেক্টেড এসব ডিসটেন্স নিয়ে আপনার কম্পেয়ারিং টু মিউজিক ভিডিও এই শর্ট ফিল্মের এক্সপেরিয়েন্সটা কি ছিল? Well, short film you have to be obviously much more organized because time is very important. If you miss 1 hour of shoot time, you're gonna have to shoot another day. Just like like if you're missing those 2 hours and somebody's not getting ready on time, an actor is delayed, you have to account for those time. You missed 2 hours. How are you gonna fill those 2 hours up? Because you wanted to finish the movie set, you wanted to wrap at 4 o'clock, but guess what? You can't. You have to wrap at 6. আমাদের একটা এক্সপেরিয়েন্স যেটা ছিল আমরা সানসেটের আগে শুট করছিলাম এবং দুঃখের বিষয় আমাদের টাইমে আসলে পোষায় না এবং সেই দিনে আমরা it was a waste for that specific scene আমরা নেক্সট দিন আবার শুট করতে হয়েছিল বাট যেভাবে এক্সপেক্ট করেছিলাম ওই দিন হবে বাট এটা অন্য একটা ডিফারেন্ট সেটিং এ হয়েছিল এটা একটা বিষয় আর ওয়েদার নিয়ে কিছু বলেন কেমন ছিল ওয়েদারটি? Actually, I don't remember how the weather was. I don't even remember also. We were so focused on the story and the things acting. We didn't really focus on the weather too much. How did you like the story? Story was good. I mean, we could have shot more scenes, but like then again, it's budget. It's a short film. Sometimes short film you have to cut certain things out, and the audience has to fill those gaps in for themselves. Depends what type of audience it is, but অনেকে বলেছিল আমাকে শর্ট ফিল্মের মিউজিক আমার করা এবং ভোকালটা আমি দিয়েছিলাম এবং অনেকে বলতেছিল যে ভাই গানগুলো তো শর্ট কেন আর একটু লেংদি করেন না কেন লাইক অ্যাট লিস্ট 4 মিনিটস আমাদের শর্ট ফিল্মটা ছিল কত মিনিটের প্রায় অ্যারাউন্ড 10-12 মিনিটস অথবা 13 মিনিটসের মধ্যে অ্যাকচুয়াল আর আমরা যদি এখন মিউজিক বা গানটি এত লম্বা করি তাহলে তো আমরা এটা মিউজিক ভিডিও হয়ে গেল এটা তো শর্ট ফিল্ম না তো এই কারণে আমাদের মিউজিকগুলো শর্ট রাখা এবং মিউজিক তো দুইটা ছিল না আচ্ছা আমরা একটা জিনিস মিউজিক ভিডিও ভার্সন করেছিলাম সাউন্ডট্র্যাক ভার্সেস অ্যাকচুয়াল মিউজিক ভিডিও হ্যাঁ আমরা মিউজিক ভিডিও ভার্সন করেছিলাম শর্ট ফিল্মের এবং শর্ট ফিল্মও করেছিলাম তো আর একটা মেজর ডিফারেন্স বলেন মিউজিক ভিডিও ভার্সেস শর্ট ফিল্ম what is one main difference between those two? Well, I mean music video for distance or music video in general? In general, music video versus a short film. Well, it's two different things. And one is you're telling a specific story, dialogue, or I mean, dialogue. Yeah, dialogue is the key thing. If you want to have short film doesn't have to have a dialogue, but there's most short films. Like you want to have dialogue because that's how the audience is. Habit to that. So music video wise, you have more leeway. You have more expression. You can try out different things. You can experiment. Short films. Some things are established, and if you flip things around and try to experiment with short films, sometimes audience don't understand. They're not used to it. They're so used to 1, 2, 3 thing. 1, 2, 3. Going by. They're not used to 6, 5, 8, 9. Yeah. তা আপনার একটা শুটিং এর ক্ষেত্রে মিউজিক ভিডিওর যদি রেগুলার আমরা শুটিং করি বা কোনো স্টোরি বেস না স্টোরি বেসটা আছে আবার রেগুলার শুটিং মানে মিউজিক ভিডিও জাস্ট রেগুলার অ্যাক্টিং সেটার ক্ষেত্রে যেটা স্টোরি বেসড মনে করেন এটা লিনিয়ার হিসেবে যাচ্ছে সেটা আপনার যদি শুটিং করেন সেটা কি লিনিয়ার হিসেবে শুটিং করেন নাকি এলোমেলোভাবে শুট করলো? No, I mean linear when you're watching it is linear, but you don't have to shoot it linear. Because time has to allow for you to shoot a linear. One location might be maybe you're booking one location at 5 o'clock, another location at 2 o'clock. You can't shoot it linear. You have to back. You could shoot it. You could see it linear, but you don't shoot it linear. That's not necessarily. সেটা সবকিছু অ্যারেঞ্জ করেন কিভাবে লিনিয়ার না শুট করে? Well, I mean that's when pre-production comes in. Pre-production. So that's the main pre-production because you have to call people. You have to know your time. You have to set arrangements of time. Check weather. Check availability of people, your crew, and everything. Pre-production. Pre-production এর কাজ এটাই আপনার সবকিছু প্রিপেয়ার করা এবং কোথায় কি হবে না. With other preparation, you're gonna have that. Casting এর বিষয়টা কে করে?
casting? Well, it depends. Sometimes the director casts, sometimes the producers suggest, sometimes the producers cast. Usually on a small budget, like you wear multiple hats. Sometimes producer has to be the casting agent. Sometimes the producer has to be, the arrangement of the manager. Sometimes the producer has to be the driver. Sometimes the producer has to be, the food maintenance, whatever, the caterer, stuff like that. Sure. Yeah. So based on music video and short film, আমাদের অ্যাক্টিং অনুযায়ী যে শর্ট ফিল্মে যে অ্যাক্টিংটা হয়েছিল এবং মিউজিক ভিডিওর ফার্স্টের মিউজিক ভিডিও যেটা সেটা স্টোরি বেস ছিল আমাদের কখনো যদি যায় দূরে, সেটা যদি রিলেট করেন আপনার অ্যাক্টিং নলেজটি মিউজিক ভিডিওর ক্ষেত্রে রিয়েলি লাইক খুব বেশি মানে থাকতেই হবে নাকি এনিবাডি ডাইরেকশন অনুযায়ী অ্যাক্টিং করতে পারবে? আর শর্ট ফিল্মের ক্ষেত্রে কি তাও সেম নাকি ইউ নিড টু হ্যাভ অর ইউ মাস্ট হ্যাভ অ্যাক্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড in order to be in a music video or short film? No, sometimes you have to be born with certain talents, and you build up on that. But you have to have certain knowledge of, like understanding of how film is shot or video is shot, or else you're just wasting people's time. If director's telling you, look, camera left, and you're like, I don't know what that means, you wasted 5-10 minutes, and anybody who's standing around, they have to go home at 5 o'clock. So I think it's recommended you should at least, even if you're not trained, you should go online and look things up. So আমাদের যে প্রজেক্টগুলো হয়েছিল সেগুলোর ক্যামেরার বিষয়গুলো বলেন, আমরা কি ক্যামেরা ইউজ করেছি এবং কেন ইউজ করেছি, বা এটা বেনিফিট কি ছিল এসব ক্যামেরা ইউজ করাতে? We use Sony cameras, Panasonic cameras, but the reason why we use those cameras is because they're good, they're trusted, and they're widely used, and they can be manipulated very much. You can control dial to the finest thing, temperature wise, matrix wise, whatever. Like you can control the cameras, you have more control. That's the reason why we use those. We use Sony EX3, EX1, Panasonic AF100. We used Canons as well. Different shooting and different style of shooting and different available. Sometimes you can't take a big camera in a small space, you have to shoot a small camera, stuff like that. So একটা প্রবলেম আমরা ফেস করেছিলাম কাজী শুভর মিউজিক ভিডিওতে কোনি আইল্যান্ড বিচে। এটা অনেকে জানে কিনা যায় না, নিউ ইয়র্কে আপনার কতগুলো ভিডিও ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে আপনি শুটিং করতে পারবেন অথবা পারমিট লাগে কিনা। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কোনি আইল্যান্ডে তারা বলেছিল যে আমরা এখানে শুট করছি, আমাদের পারমিট আছে কিনা, সেটার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কিছু বলুন বা কি হয়েছিল? Well, I mean, when we were shooting, we had a tripod set on the sand. And I know that we're not supposed to do that, but I try to do it anyway, see how they feel about it. Since there's people around, it's obviously of a concern. And guards that were there, and they were telling me that, hey, you can't shoot. Do you have a permit? Are you allowed to shoot over here? And I worked in different production companies. And I know the rules very well. How you can always go guerrilla style shooting, handheld, anywhere in New York City, as long as it doesn't say no photography allowed. And you can shoot, but setting a tripod is a no in most situations. As long as you go handheld, you're there for a couple of minutes and you move around, you're good. But they didn't know, and I know, so I was very confident about what I was telling them, that yes, I can shoot over here, you guys can't stop me. And they called up their manager, whoever, from another location, and they said, yeah, okay, we found out you guys can shoot over here. I mean I continued shooting, I didn't stop. They were making their calls. এই জিনিসটা অনেকে আমরা জানি না, এবং আমরা যদি আমরা এই বিষয়টা না জানতাম তাহলে কি হতো, আমরা ওখানে হয়তো শুটিং করতে পারতাম না, চলে যেতে হতো। You have to go away. But ignorance, would have let you to not have the video. Exactly. And plus, my suggestion for you guys, please do know what you're gonna do, and do know the rules and regulations. Yeah, do know your rights. Yeah. Especially if you're shooting outdoors, that's very important. But then you're not supposed to shoot certain things indoors either. I hope you know that either. Depends what state you're in. That's true. So I mean, you gotta it's not only for outdoors. As long as they don't catch you. Indoors and outdoors. Yeah, that's true. So I mean, just focus on rules and regulations. Know your rights. Yeah. There are crazy rules out there. You just need to know them. Yeah, sometimes ignorance is not always bliss. Yeah. তারপরে আমরা এসবই আমরা জাস্ট ফোকাস করতে হবে, আমরা জানা ভালো। তো দর্শক, আমরা এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিয়ে আসবো, এবং আপনারা ব্রেকে আমাদের কিছু মিউজিক ভিডিও এবং আমাদের শর্ট ফিল্ম প্রজেক্টগুলো দেখবেন, এবং আমরা যেসব আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ছিল সেসব নিয়ে আপনারা রিলেট করার চেষ্টা করবেন, দেখেন আমাদের কাজগুলোর। সো কোথাও যাবেন না, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা ফিরে আসছি ব্রেকটি পরে, আবারও আমাদের শো আমরা কজনের পরামর্শতে।
স্বপ্ন হতে যদি সেই স্বপ্নের ঢেউয়ে ভেসে হয়ে যেতাম নদী। তুমি আমার স্বপ্ন হতে যদি কথা দিলাম সুখে দুঃখে রব তোমার আশেপাশে, সারা জীবন তোমার আমার কাটবে ভালোবেসে। তোমার জন্য আমি আর আমার জন্য তুমি, দুজনে দুজনার হব রব চিরদিনে। তোমার ভালোবাসা কাছে টানে আমায়, আমারও মনে চায় ভালোবাসি তোমায়। দর্শক, ফিরে আসলাম আবারও আমাদের শো আমরা কজনের পরামর্শতে। এবং আমরা কথা বলছিলাম আমাদের মিউজিক ভিডিও, শর্ট ফিল্ম এসবের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে। এবং আমাদের সাথে আছেন AKJ.Production-এর ফাউন্ডার ইমানি কে। চলুন আমরা আবার ফিরে যাই ইমানি কে এর কাছে। তো আমরা ব্রেকের আগে কথা বলছিলাম আমাদের এক্সপিরিয়েন্সের কথা, আমাদের মিউজিক ভিডিও এবং শর্ট ফিল্ম নিয়ে। একটা জিনিস আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম, হোয়াট উই কুড হ্যাভ ডান বেটার। আমরা কি জিনিস যেটা করেছি সেটা আরেকটু ডিফারেন্টলি করতে পারতাম বা একটু বেটার করতে পারতাম আপনার কাছে মনে হয়? Regarding what? Anything. It could be shooting wise, it could be location wise, it could be post production wise, casting wise. Yeah, what we always can do better to to maximize time for shooting is having the right transportation always solid. You cannot be in the last moment, hey, something's wrong with transportation, we're not able to get transportation, because without no transportation we can't get to location. So that's one thing, you have to be solid about that. Casting, you can be flexible, because sometimes budget doesn't allow certain actors to be actors aren't cheap. They are professional actors, of course they're not cheap, they're not gonna, no one works for free. A doctor is not gonna go to you're not gonna go to Dr. Chim and work for free. Yeah, that's true. So, stuff like that. So that's another thing you have to be flexible about. Story wise, sometimes you might be shooting a Bengali story or a Hindi story or English story. You should always allow yourself to cast different people. Don't try to typecast, I want only white people, I want only black people. Mix it up, experiment, see what happens, stuff like that. And nobody says you can't have an English actor in a Bengali movie, a Bengali actor in an English movie. It makes more things interesting, you know what I mean? It's different. Yeah. So that's one of my suggestions. Yeah. Okay. So yeah, আমরা আসলে একটা জিনিস যেটা আমরা ফেস করেছি আমাদের মিউজিক ভিডিওগুলোর ক্ষেত্রে, ট্রান্সপোর্টেশন, স্পেশালি ফার্স্ট মিউজিক ভিডিও। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার ফার্স্ট মিউজিক ছিল, আমার কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না এক্সেপ্ট ফর ইউ প্রিভিয়াসলি ডিড আ লট ওয়ার্ক। সো আমি এমন এক পর্যায়ে পড়েছিলাম যে আমার কোনো ট্রান্সপোর্টেশন ছিল না, বা আমাদের যেতে হবে অনেক দূরে, এটা লোকালি যাওয়া পসিবল ছিল না, বা সাবওয়ে সিস্টেম নিউ ইয়র্কের ওটা ইউজ করা পসিবল ছিল না। There is another reason, because আমাদের ক্যামেরা ছিল, আমাদের অনেক we have equipments and stuff like that, plus wardrobe ছিল অনেক, dress up changer. It's not just the camera, a lot of things involved in shooting certain things. একটা প্রফেশনাল মিউজিক ভিডিও শুট অথবা কোনো ভিডিও প্রোডাকশনে আপনার তো জিনিস অল্প না, you got to take a lot of stuff. So এগুলি transportation is really important. And then plus know your weather. Weatherটা যদি hour by hour weather, not just you need to study not that. the general weather. Exactly. I mean, আমরা গেলাম আমাদের ব্রুকলিন, I just say sunny, very sunshine. আমরা গেলাম কুইন্সে, could be rainy over there. So you just know that যে জায়গায় যেন আপনি সেটা লোকেশন স্টাডি করে যাওয়াটা আমার মনে হয় বেটার হবে। আরেকটা জিনিস, do you know that nearby যদি কোনো ফুড রেস্টুরেন্ট থাকে তো ভালো, আনলে prepare your food, prepare yourself, you're gonna get angry people on set. Exactly. Plus sometimes if you're hungry, always bring something with you, something to chew or something, so you don't waste people's time and I want to go eat something. Exactly. And have enough people, especially PA.
Yeah, have enough PA, but not too many PAs because you don't want useless people walking true. around. Do not use okay, আরেকটা জিনিস আমরা যেটা করতে যাই, I mean এটা আমার সাজেশন, I don't know if it's right or not, but do not use a director as a PA অথবা PA as a director. আমি এটা এই জন্য একটা ফান অনুযায়ী বলছি, বিকজ যাকে যে জায়গায় প্রযোজ্য তাকে সেই জায়গায় ইউজ করা বেটার, এবং তার এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী। আপনার যে এক্সপিরিয়েন্স নাই, আপনি তাকে যদি ওই জিনিসটা করতে দেন, ইউ ক্যান এক্সপেক্ট 100% from that person on that field. এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা উচিত। You should also keep director and actor separate too sometimes. If it works out. Yeah, that's true. Yeah, so I mean just plan it out. সবকিছু যাতে ওয়ার্ক আউট করে। Try to keep the job separate so everybody can focus and do their best in what they do. I mean, I have a question, since you know, like, you're starting out producing your first as a producer, like, what are the things that surprised you while shooting as a producer, like going on set, shooting on location, time wise, management, you know, stuff like that? How do you feel about that, like, the, you know, as an outsider, as an audience, then coming in as a producer, doing all this, what was your things that shocked you the most? What was surprising? And maybe one or two things you can tell us. That's a important question. Pressure, I would think of a word, you know, of a producer. Producer অনেক প্রেশার থাকে, প্রডিউসারের অনেক কাজ থাকে, আপনার ক্যাস্টিং ইয়ে করা, ডাইরেক্টর ম্যানেজ করা, এবং অথবা ডিওপি বলেন, সব কিছু প্রডিউস করে, ইউনো, এটা প্রোডাকশন রেডি করে দেয়। সেই অনুযায়ী আমার ইউনো অ্যাজ এ প্রডিউসার আমার কাছে অনেক প্রেশার ছিল, সব কিছু টাইম মতো হয় কি না, ট্রান্সপোর্টেশন ঠিক আছে কি না, আপনার যেই ক্রু মেম্বার ছিল তাদের সব কিছু প্রপার ইউনো জিনিসগুলো প্রয়োজন মতো পৌঁছাইতে পারে কি না, এবং লোকেশনে গিয়ে আমরা লোকেশনটা ঠিকভাবে ছিল কি না, বা ওখানে কোনো প্রবলেম হবে কি না, ওসব নিয়ে। এবং ওখানে থাকার পরে শুটিং তো এটা 2-3 মিনিটে হয়ে যায় না, ইটস নট লাইক এভরিথিং ইজ রেডি, ইউ জাস্ট গো ওভার দেয়ার এন্ড শুট, ইটস নট দ্যাট, ইউ গট টু গো ওভার দেয়ার, সেট আপ এভরিথিং, ইউ নো। অত অ্যাক্টর ফার্স্ট মিউজিক ভিডিওতে যেটা ছিল, অ্যাক্টররা মেকআপ নিচ্ছিল, এবং আমাদের সানসেটের শুটিং করার সময় তো একটু ডিলে হয়েছিল, এবং সানডে যদিও আমি যে সিনটা এক্সপেক্ট করতেছিলাম কখনো যদি যাই দূরে ওটা দৃষ্টি অ্যাজ আ মেকআপ আর্টিস্ট, এক্স্যাক্টলি, এবং আমরা ওটা আমি যে এক্সপেকটেশন ছিল সিনের, যদিও ডাইরেক্টর ছিলেন আপনি, বাট ওটা পাইনি বিকজ অফ টাইম। সো এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি খুব প্রেশার, টাইমটা মেনটেন করা সব কিছু দিক দিয়ে, আপনার একটা ফ্যামিলি রান করা বেসিক্যালি বলতে চাই, একটা প্রডিউসার একটা ফ্যামিলির হেডের মতো ফ্যামিলিটা রান করবে, সব কিছু স্মুথলি যায় কিনা। সো আমার একটা প্রশ্ন ছিল, অ্যাজ ইউনো এক্সপিরিয়েন্স যত গেইন করেছি আমি, আমাদের শর্ট ফিল্মের ডিস্টেন্স যেটা, সেটা আমিও কো ডাইরেক্টর ছিলাম, এমন কয়েকটা সিন আমি ডাইরেক্ট করার চেষ্টা করেছি, অবভিয়াসলি ইউনো নট অ্যাজ এক্সপিরিয়েন্সড অ্যাজ ইউ, বাট যখন আমি ডাইরেক্ট করেছিলাম অ্যাজ এ ডাইরেক্টর অ্যান্ড ইউ আর অ্যাক্টিং অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট, ডাইরেকশনটা আপনার মানে কীভাবে ওটা হ্যান্ডেল করেছিলেন কীভাবে, যে ওকে আমি তো নর্মালি ডাইরেক্টর, বাট দেন অ্যাগেন নাও আই এম অ্যান অ্যাক্টর, এবং আমি ডাইরেকশন নিয়েছি, না হাউ আপনি অ্যাক্টিংটার বিষয়টা বলুন, মানে কীভাবে আপনার অ্যাক্টিংটা ছিল ওই মুহূর্তে, মানে যদি আপনি ডাইরেক্টর ওই শর্ট ফিল্মের জন্য, and then again you're acting in it. As a getting direction from I mean while you're acting, you know, some parts of directing is floating by in the back of my head, even though it's not supposed to. You're supposed to separate yourself from being a director at that moment. You're just an actor, you're just focusing on the characters, your partner, and your, you know, acting partner, and you have to focus on that. But sometimes that directing role takes in and floats behind your head, and you lose concentration, you know, your acting becomes bland, you're floating, and you can see it. Like I can see it, you know, like that I'm floating, I'm not really acting, you know, it looks a bit bland to me. So it's something like that. Sometimes it's very difficult to separate yourself because how much experience that people behind the camera has, you're concerned about that. So it's that concentration that you lose. That's one of the difficulties about that. Yeah, that's the thing. It actually duty role is pretty hard, you know, duty role maintain in a short period of time, you know. Long term thing you can manage it more, you know, you have trusted specifically যদি আপনাকে ওই রোলটা দেওয়া হয়, you do this, you're fully engaged on that, আমার মনে হয় সেটা একটু better instead of like, oh, you know, being this person and then again right away that person. You're shooting back and forth. Yeah. How did you feel, like I know originally you wanted, like for the music video you wanted
since catering to certain audience members, as a producer you have to always cater to certain audience. You cannot cater to everyone. So when it comes to producing, when you're making up a story, let's say you have a fully Bengali idea, or maybe Bangla based dialogue or a Bangla based audience, and you can't find, like when you chose you as an Asian actor, as a cast, if I don't know how comfortable were you, did you know it was going to work out, and how did it play out for you, like were you like, can you tell me the experience? It's also pretty experience ছিল অনেক আমার জন্য, ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স ছিল অ্যাজ এ ফার্স্ট প্রডিউসিং, এটা আসলে আমি ফোকাস করেছিলাম বাংলাদেশি অডিয়েন্সদের উপর, এবং চেয়েছিলাম অবভিয়াসলি একটা বাংলাদেশি ক্যাস্ট হোক, প্রত্যেকটা ক্যাস্ট মেম্বার যারা ছিল। এবং স্টোরিটা একটা ব্রিফ স্টোরি যদি আমি বলে থাকি, এটা হচ্ছে যে একটা দুজন কাপল, ফার্স্টে ছেলেটাকে প্রপোজ করে, দেন মেয়েটা ডিনাই করে, বাট দেন অ্যাগেন somehow they get back together, then the ছেলেটা একটু দূরে চলে যেতে হয় কোথাও, বাট স্যাডলি অ্যাক্সিডেন্টের কারণে তার স্মৃতিশক্তি হেরে যায়। দেন ডাক্তার বলল যে এটা ফিরে আসতে পারে, বাট না আসার পসিবিলিটি হাই। বাট দেন অ্যাগেন সো মেয়েটা বেসিকলি ফার্স্টে মেয়েটার জন্য ক্রেজি ছিল, দেন মেয়েটা আবার ছেলেটাকে তার লাভ দিয়ে, obviously race doesn't matter anymore, right? Exactly, it's just more about the then again আমাকে অনেক এটা নিয়ে আসলে অনেক প্রশ্ন আমি ফেস করেছি। আপনি যে প্রশ্ন করেছেন as a different caste, like different race, or different ethnicity, আমি আসলে yes, I was kind of nervous, like সে আমাদের মতো আমাদের কালচারকে তুলে ধরতে পারবে কিনা, এটা ছিল আমার মাইন্ডের প্রথম প্রশ্ন। দেন অ্যাগেন she had an acting background, which is really important, and আমার মনে হয় যার কারণে সে মানে সেই জিনিসটা তুলে ধরতে পেরেছে আমার মনে হয়। দেন অ্যাগেন later on I didn't really focus on my culture anymore, because একটা ছেলে এবং একটা লাভ রিলেশনে you don't have to be from same culture, you could be from different ethnicity, love is not attached to culture. আপনি বাংলাদেশে থাকতে পারেন, আপনার হয়তো একজনের সাথে ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে ডিফারেন্ট একটা কান্ট্রিতে, হয়তো অস্ট্রেলিয়াতে, তার সাথে ওভাবে ফ্রেন্ডশিপের থ্রু দিয়ে আপনি ওকে লাভ করে ফেলেছেন। So it depends, it doesn't have to be from your culture, it could be from your country, it could be from somewhere else. So একটা অডিয়েন্স আমাকে বলেছিল, you know what, এটা তো এরকম হতে পারে। এক্স্যাক্টলি, থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট, অ্যাট লিস্ট মানুষ বুঝেছে। আবার অনেকে বলছে বাংলা মিউজিক ভিডিওতে বাঙালি না নিয়ে অন্য চাইনিজ একজনকে কেন নিয়েছে। আমাদের দেখি বলিউড মিউজিক ভিডিও, you have all these English actors dancing around, so not necessarily আপনার একটা ethnicity সেম থাকতে হবে, থাকলে ভালো, you have to think out of the box sometimes, exactly. Plus আরেকটা জিনিস যেটা আমরা ফেস করেছি, sadly to say, but আমি বলছি যেহেতু টপিক উঠেছে, ক্যাস্টিংয়ের ক্ষেত্রে মানে বাঙালি আসলে কি বলবো আমি জানি না, বাট অনেকে আমি ক্যাস্টিংয়ের জন্য বলেছি, এবং তারা they were really interested, last moment এরা পারবে না, why? Because this problem, that problem, if you're really an actor, and if you want to really act in a music video or in a film, you can't have that mentality. That's not professional. Exactly, that's not you're really not an actor then. Exactly, if you আপনাকে যদি বলা হয় যে হ্যাঁ এই কাজটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, আপনি এই মুভিতে আপনাকে ক্যাস্ট করা হয়েছে, and then you really have to be fully into it, committed. You can't just committed, you can't just change your mind at the last moment. It's not like we prepared for months, days and weeks preparing all these crew members, and all of a sudden and you can't do it, like okay, এটা স্যাড পার্ট ছিল যে আমি এই মিউজিক ভিডিওর জন্য ফার্স্ট একটা বাঙালি মেয়েকে বলেছিলাম, and then like it was about a couple of months ago, মানে মিউজিক ভিডিও শুট করার আরো কয়েক মাস আগে বলেছিলাম। লাস্ট মোমেন্ট আমি যখন সবকিছু প্রোডাকশন রেডি করে, ডাইরেক্টর, actor, obviously acting যদি আপনি করেছেন, but DOP বলেন বা সবকিছু সেট আপ করার পরে, then if you Mohammed Jabir also was one of the DPs for that music video, Black Rose Production. Thank you for that, আসলে অনেকেই আমাকে হেল্প করেছে ফার্স্ট মিউজিক ভিডিওতে। সো সবকিছু রেডি করার পরে যদি লাস্ট মোমেন্টে আমি শুনি যে you can act because of some lame excuse, that's really এটা আসলে ভালো দেখে না, এটা you're
এটা ভেঙে যায়, মন ভেঙে যায়। You can forget about being asked for future projects. Exactly, you know. But then again আবার যারা পরে মিউজিক ভিডিওগুলো যাদের কাছে বলা হয়েছিল, পরে ভিডিও প্রজেক্টে দেখার পরে বলে যে আসলে আমি করতে পারতাম, এসে আমাকে আরেকবার বললো না কেন? No, there's no such thing as this. Such thing as that. Is you do it or you don't. Exactly, you know. There's no in the future I could have. Exactly, you know. Just because আপনি এটা এই জিনিসগুলো আমি এখন ফেস করি। আমার কিছু ডকুমেন্টারি প্রজেক্ট আছে যেটা আপনি জানেন, বাংলাদেশিদেরকে নিয়ে, বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট যারা ইউএসএ আছে তাদেরকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করছি রাইট নাও। ইউনো যারা শুনেছে তারা বললো যে it's pretty good, you know, continue, it's a pretty good project, but guess what, nobody is really stepping up আমাকে সাপোর্ট করার মতো। বা যখন আমি ফার্স্ট ট্রেলার লাইক ইউ নো পারফেক্টলি মিউজিক দিয়ে মিউজিক স্কোর আমি করেছিলাম, ইউ নো ইউ এডিটেড, এবং এটা রিলিজ করার পরে দেন এভরিবডি ইউ নো পিপল কন্ট্যাক্টেড মি, আমাকে ইমেল করেছে যে আমি আপনার প্রজেক্টটা দেখেছি, খুব ভালো লেগেছে, আপনি আমাকে প্লিজ কন্ট্যাক্ট করুন, আমি কথা বলতে চাই। ইউনো দে অ্যাকচুয়ালি কেম টু মাই অফিস, ইউনো AKJ প্রোডাকশন অফিসে এসেছিল, এমন কথা বলেছিল যে আসলে উনিও একজন যেটা মানে বাংলাদেশি কিছু করতে চায়, উনি প্রবাসী বাংলাদেশি, কিন্তু দ্যাটস দ্য থিং, আপনি একটা জিনিস যখন হয়ে যায় তারপরে যদি মানুষ আসে, ইউনো ওয়াজ দ্য পয়েন্ট, ইউনো আপনার যখন একটা জিনিস করার প্রয়োজন তখন যদি মানুষ না থাকে আপনাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য, পরে দিয়ে লাভ কি? দ্যাটস দ্য থিং। এটা আসলে আমরা আসলে উই নিড টু রিয়েলি চেঞ্জ আওয়ার মেন্টালিটি। That's true. আমরা এটা আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা বাংলাদেশে বলেন, আমেরিকায় বলেন, আমাদের বাংলাদেশি যারা আছে, ইউনো প্রোডাকশন তো শুধু বাংলাদেশই করে না, ইউনো ডিফারেন্ট মানুষও আছে, তাদের যেমন হলিউডে আজকে যারা প্রোডাকশনে আছে তাদের মেন্টালিটি কি আর আমাদের মেন্টালিটি কি? You need to really think, আমরা একটু ভালো এক্সাম্পল দেখা উচিত। আমরা যারা প্রফেশনাল তাদের মাইন্ডসেট কেমন, বা তারা কীভাবে ইয়া করে, তাদের এগুলি একটু দেখা উচিত। we need to really change our mentality, নাহলে আমরা বেশি দূরে এগোতে পারবো না। এটাই। হ্যাঁ, আসলে অনেক কিছু আরও ডিসকাস করা, আসলে ডিসকাশন তো শেষ হবে না। আমাদের এক্সপিরিয়েন্স তো আর একদিনের না, এটা প্রচুর অনেক দিনের প্রায় এক্সপিরিয়েন্স, এবং সেটা কথা বলতে বলে আমরা বলতেই থাকবো, আবার কথা শেষ হবে না। বাট দুঃখের বিষয় আমরা চলে যেতে হবে আজকের জন্য, এই এপিসোডটি এখানে শেষ করতে হবে। বাট আগামী পর্বে আবার ডিফারেন্ট কিছু টপিক নিয়ে আমরা আসবো আমরা কজনের পরামর্শের শোতে, এবং আশা করি আজকের শোটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে, এবং আমাদের এটা আসলে সাজেশন কিনা বলবো না, বাট it's our experience, and according to our experience you might have some kind of suggestion out of that, আমাদের মিস্টেক যেগুলো ছিল, বা আমাদের যেগুলো আমরা ডিফারেন্ট ওয়েতে করতে পারতাম, maybe you could, when you do it for the first time you could probably do it perfectly, maybe not সব কিছু 100% perfect হয় না, but then again you could go as close to perfect as possible. তো আশা রাখি এপিসোডটি ভালো লেগেছে, এবং আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাদেরকে আপনারা করতে পারেন আমাদের ফেসবুকে, অথবা আমাদের ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে, ওর আমাদের ওয়েবসাইটে। আমাদের ওয়েবসাইট আপনার কন্ট্যাক্টে গেলে একটা বক্স পাবেন, ওখানে আমাদেরকে প্রশ্ন করে পাঠাতে পারেন, অথবা ইফ ইউ ওয়ান্ট বি ইন আওয়ার শো, and if you have experience in or if you are a photographer or direct videographer অথবা ভিডিও এডিটর, বা আপনি আমাদের সাথে আসতে পারেন, এবং আপনাকে নিয়ে আমরা শো করতে পারি। সো আগামী পর্বে দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল, এবং সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।